Nonsia abo de shimamba ha Adom TV nseme koso ewo manye mu ebra no aso se de beso mo Adom TV enwomre nonsia kase nsem no wedo so pa na so dedi mu akotene ya obeti no bi eni IGP na watching mu epa posifo mo de mani ekire mu mantam yensa mu miamia bia wotu from agude me no woka say wo yiri bin mu epa echi sansim ye de mu nkire mu ebesomwo yefiri hon mo ye de ne bekire mu asante mantam na emu na Ghana Registered Nurses and Midwives Association wo mo so ese asoye ye hwap modern sem so wo mo nkomo ne wo mu edi sade nkebe ya wo no matwi ate wo bechi ne nyina so asan no enya de beye adwuma ene anase wo china chene so we fiti ene de ko Adom kase afatu ho so ya adwen sade bia ekoso Ghana mampanyini be na wo chimo bia ne babo ne nyina no na akwasi ada ye de yasommo se presidential fasa insimi ebinimo ka ho ne ababo ano de sommo Adom TV no nsia kase Facebook /Adom TV Extra DSTV Go TV ko no mu a insimi chogmo life e wo chane so www.adomonline.com ko honom insemi ya chire go no podcast wo honom a obenya bi etie medin edukatachi eje skapaye ntwe ho ne embra ba sede insemi si fatie no be hyase afema mention sem no ase emfa emamo IGP Christian Tete Yohono na watching mu power posifo emo mo de omani ye chire mu mantam yensa emo me chira to ye mantam asante mantam na finfi mantam na emo miamia bi manfo no mote na so wotu efom agudie ye nya ne kwanso bi mo so kwantempon ho a galamsefo yakogu ya won mo etu gala e wo honom no o momoko honom ko sisa wo ne manyina so honom a o manfo no maduasan wo 38 eno yero mo pachi Wachire ye nipa aduasan wotwe e wo me ahodo amanfo wo honom na makwanbone so etu fom agudie e wo mantamu miensam sa adwumadie IGP ena share police commanders se wontu ho anamon a ne senti wonom ewieye no wokochire sa nipa yi sa adwumai e koso e wo wasada de so wasajapa akokere dia so eni huni so ya ebe ntakwa operation police for ekoyeye e wotakwa ye wo atoye mantamu no wochire nipa dumiensa na saa nipa yi wode wonom akwakodina takwa security courts ya temwani otinadwemu no ehyese ayohumama obosome de to sunsia wansan fa wonom emra court honomo wonom eto aso eko akokere ye ben oboase wa santemantam na honom so wonom anu otufo magudie wo honom no wokokyere wonom koin wokohunu se wonom ede exclusives are no den ese asibedi akon senior high school for asase Asante South Regional Police Commander ACP Joseph Nyaba ejina IGP tumi so edia police fo anim ema wonom eko mining sites bia ebe baby a school no ewo no na honom nso wokokokyere nipa nkono ya na wonom ani abere a wotu fom agudie ewo honom ayahumoma obosome da netos radio nkuno ewo afimpinu ani edununu mimu no police fo a wonom ewo dunkwa onofen esenjina IGP tumi so ema Superintendent David Ashon ya woyedunkwa onofen divisional commander any ASP Manu Bruce ya ono so oyedunkwa onofen FPU base commander ena afi a police fo aduonu bia na eka won ho no ekọ bia bia odunkwa okronimu ya na manfo etu fo magudie wo honom ne honso okokyere nipa mienu a wondin ene Samuel Ankama ene Daniel Ajeman ya na wonum etu fo magudie o river ofen no so wachire wonom no excavators anu odidi adwuma no so wachire ka ho ane senti ne nyina akwakodi a police fo nsem a woye wonsem mu enhwehwemu na police fo esan so ko wasada de so enkofu fie ene akwantempon so ena wode excavators akogu a wotu ensase nase ede apefom agudie Chief Superintendent William Jabialu ya oye wase performance ni police commander ene ne domo a police officers enkono na wokọ ho no mo ekokyere won wo hye won dwumadi ase e wo wasada de so oto aso epeja won operations ni mu ekopie mu o wasajapa ye honom nso eye bia manfo gu honom a wotu fom agudie pa na hono a police fo etwa ejato Shamfine oha ene aduasanum 135 mu ene motorbike baako ena afi wakyire ni pensia na wonom edi sa adwuma no ewo mpotamu ho no operation yitwato no a police fo ekoye yewo Ebenezer ye bronu bi e wodi aso ewo Apadincha West Mensini mu na honom nso a police fo akyire nipa wotwe ya wona makwanbone so etu fom agudie ewo honom wonom age excavator baako ene mfidie fofora na wonom edidi wonom dwuma sesei sa nipa wakyere wonom nyina no wakwakodi a police fo kukumu a woboabo won ho ede wonom akwakogina asemdibia
Tema Regional Police Command achi nipa mienu susu se wodie bi ekọ so ewo Tema habo ye no wonkramantam ne mo wono mo enimo bi. Police for echiremu se kotonima abosomeda neto so aduasa ewa afimpinu ene edununum mu ena obi ede ayam hyehye efre wono mo ebo wono mo amane se wono mahunu be ma bi amu ewo habo no empotamu honomo na police for guso a woyen hwehwemu ewo bia asem no esiye no ena wonom esan nya ne nteye se manfo bi a wonom ewon potamu honomo achiri owura yi ewo bra na watwa emu na wokum no no ti ahye bag mu a ekura no esenti wonom eye ne ntem ekọ bia etosumienu no ena wonom ekọgi owura na no wonom achire no no ya ne din ene Ali Mustafa ehwehwemu a woyeto aso no edi wonom anim ede wonko Zakaria Muhammad a wono ena woye nipa otosumienu a wosusu sese a owura no wokun no sese wode emu na kwakoto police ayaresabia mu kurabia ya wotwen papa no na wahwe de nam so potiema wuwi. Na watching mo no se Ghana de hye be hye so Ghana Registered Nurses and Midwives Association wode amanebo betu dwa wono mo echire mo se na montiase apam bi ya womo ani aban no de won setintimase ya besisa mbre na nya de se aban no atumi etu ho na mo amana hye ase aye adwuma ne nteno efidwo mbosome ne de tosum yenu afimpi no na eduonu wenom ne mu ekro no de ne won nyema nyina no egu fom ya wono ati aban no waso atwe nam so ema so ye hwapomoden ensem so ebekasa ho echire mo se nkebe ya womo embra no mo ntena sinde ho komo se de be twate no ombetumi atwam we ho nti no Ghana Registered Nurses and Midwives Association won me wasantemantam mo se anya adwuma enya de ombeti ase ne ana wochena. Talking about is not negotiation. What we are talking about is signed, sealed, delivered condition of service. That was signed May 2024, exactly a year today. It is 1 year old condition of service we are talking about, which government came, we started engaging government in January 2025. We've done those engagements for quite about 5 months. And according to the same ministry in the same release, they said we have met them for 5 times. And it is true. So signed, delivered condition of service. What are we meeting over? Especially so, all health unions in health that had those conditions of service. We have done it. They have paid all of them except nurses. So if you are on the same equivalent rank, what we call relativity, for instance, if I'm NO, you are a dietitian, we are supposed to be on relative salary. And now the dietitian is gone higher than the nursing officer because the DRNMA bargaining certificate, that a condition of service that was negotiated, is not being implemented. Whilst all others have theirs implemented. So implemented straight away, signed, delivered condition of service is signed. We are not negotiating. If we are negotiating, that is different. That is why you can come that what we were about agreeing with the old government, you didn't like it, and so let's negotiate again. This is signed. Mr. Free Anto insists enough consideration has been given to the government to effect. Mayento yensem no so na apesemaka hene yo Kenya se number 1.5 mantam ne mu nana yebua esuama wode adesere to Ghana Police Service mpanyimfo ne sadama wombra won mo sraban ne mu pan mbra womba yire mu pampen emfa ema mo sede be ya won mo atimoto so etwini basabasa won mo potane mu no wombegya de woye Ebu esuyama eye apresimaka hene ewo Kenya se number 1 yewa hafumantamu wode ato Ghana Police Service animu se wanhwehwe mrasa de be ya wonum a wotwi motorcycles basabasa ewo Sutifi North Mensini ni mu no wonum ebejai woni amane boni nkoma twetwe mu ewo Kenya se number 1 ewo bra wonum eye send off ceremony ema District Police Commander ene ogina nanom ahemfo anamu edi to just say the manfo bi etwi motorbike ewo ekrom honom no enye na de manfo nkwa eto esane mu ewo Mensini ni mu honom wonum a wotwi motorcycle yi wokomirika tente pa ebewi akire no no ama akwanhia asi ye bewi akire na nipa bi ahwere wonum nkwa entisanso a na afoforo nso aprepra ye ya ade se ha dwene pa anom yakabia ontie isanse krono ya dia enimu nsem chen ono a oba no ahaya ha okese pa ne okada no kamia se na watwe bia ni pawu enam mototwe basa ni nti enu de esre no de oba onfa ne nan si form de only license o ma ne nya adwuma de onya mfia du ngotwe o ma ne nya adwuma esanse bebre motoka ne nye
ana edura najo na said omo de nam kromo basa no omo momode so betumi asi ano kwan amayen na se bi fom so a omo yantwe na so said foforo so besua na omo so ehunu bibia free mu ASP Polankan to say one na kwashaman one amani boni samia sare enkomo twetwe mu ene wode to commander wo backroom hono mu animu se wonye hyehyeye wonyere ne hyehyeye mu se de be ya won mu na makwan boni so etu form agudie wo krum hono mu no obetumi etu won mu ase Kenya say because of new ones attracting so many characters and see my ye bi pa na mamizi jai ni say omana yinko patrols ho na omana yinko new month so ho e bi say omo concession and ya illegal miners bi rom e woni akon but ya bompa so say e wona wo pe god ni bi aye no aban be boa ho na obayan krata asem ni ye na obenya baabi ebeye onudwuma asomdwe nkoa na woze beye World Bank nso so abo won ho moden pa eye kube na abe enwi aba be ye mpem ye no wache de amakuafo ya won mewa dance south mens name o si won som won dwedwe osuse no bebo madodo na enya adwuma aya ho kire so bete na wo mo ho aheha won Wahine ba kwabena ando eye adanse south mens ni krache wachire mu se de be ye akuafo a wonum ewo Bruni krum abrabo betumi akonkan si na World Bank edi koko emma apem ene abemma nso apem ama wono mo se de be ya obedua ne wanya so emfaso wakire mu a emfaso de a ewo saa enuaba mienu iso no edoso pa ya se kuafo yi ema wonom ani ko ho a obenya mfaso bebre afri mu I call so a World Bank projects and said de be ya yebenya enuaba papa a ebeboa ama apomuden atumi akoso ena eboa yen ema ye saa emei ene kube yen nyina yenim ahoden a ewo kube mu ena yenim abenzo ehomfaso nti omo beboa yen se de be da yebetumi yenya aduaba no de edi mu yie na yebetumi adua ama aboayen ama yen so yapomuden atumi akoso etimi ne wo ka se ye wo embe no beye empimudu obroni se 10,000 ene ye wo kube no nso empimudu saa etimi giri ye se yade a ebetumi aboaye yie Alfred Mensa adanse South Agric Director wachire mu se adwumaden akuafo a wonum ewo mensini nim honom ni titiro ani Bruni krom ye na amasa adwumadie yi abaso mefa sa akonya iso na amabo safety net AMB ewo Bruni krom abaso pa sanse omunyina modern mo ana omaboa sanse na ye adoba kese ne kwaye akese pa even baby kra ya ye nursery no na ye bepo akese pa enso omo ye adwuma ma ye to bepo na ma ne ye flat kopum se etimi ede kube ni nat no adwe no eba ya ye ne kama omunya nti omo ya ade pa nti mo nsam ba ko mo akuafo bi a wonum enya eduaba mai bie ene amane boni atwetwe nkomo kube eduaba bi a dia ubenya fi mother plant asa ma me no eno so na ebehwe so abin sa project nyamba no say kube bi a ukọ market kube bi a ubenya bi a se papa na wato no abodua obedua no ebe tenten enso aninti na we ebe hyeda aboan ze minim se we no entimi kwese say local one na say tete bread na ya bra asa na aso no kan na sa project na bi ma ha na adanse sa we doso na ba sa o maslati Bruni krom say o mudi sa adwumadi ba no ye ni agye wo pa mpanifo no ye do mas say o mudi adwumadi abakansa Aroso eno eye kuro bia ewo adanse south mens ne emu na sakro no kopie mu a GHS block bia ewo no mpanyefo kire enkoye kura te bia ewo mu no enya dia ese efata wo suru sanhwa
na adako bi adwiri de gu adesuafo no weso ne to hina wonom ne nsada ne nsai mo stress adomfo aboafo ebetumi abansraban mu na saa sukuu yi watumi asisen foforo kra de ama wo manya no ko a wo se wo mo kwantempon so nkoyi ntimpanyefo nhwe no mbesisi so emfama wo ne nyina no bebo mo manfo no mo nkwa obo ban Yamani boni Isaac no menyo eko awuro so ye wa danse South Mensini ni mu no wokohunu se school dan ya adesuafo a wonum ewo GHS etena mu nsuade no eniti bia papa bia mu abra woni na oti ekuba ye oye awuro so dikuru ekotwetwe nkomo no ena wode atudwa se wohia se nimanimu yia no obeyensiesie wo wonum school dan no ho ema wonum eno dan nchen ya amudura sekuro no ekwan ya ewu mu nso nye the senti mpanyinfo nhwe no mesiesie kwan na ma wonum science manfo odi so akoni aba ne titiro ene apemfo ya no wo fa ahokyire bebre sa nyoma enkoso nti se ehwe school ya wo ha me a abate ho ha bia obi ayi ne ba na ode no kokrom obi ayi ne ba ode no kokrom amma school impo ede elugu nti samo ba ya ye problem kase ye school ena eye ye kwan ena koko wo ha pa ye ti koko ewo ha pa sa afeso na wo ba ha ma wo behu asada wo ha ma ne koko a wo ha ta na wo ha ma wo ya yeso mfaso nanso emwa biara emfi ha emwa hen ma mepe ye kan wuro me sei ena ekwan no nso sesisi asa oba bi nyem wo ha in fact mmasa ba se yemfa no nko kroma eden papa James Ado headmaster wada awuro so DHS ano wada de se dia to mpanyinfo animu se o mesi classroom block foforo ema wo no mo se de be ya ebepo ade kire ene adesua ho nsam ewo school mu hono mo me baaye no miko hwehwe de ma school no a ebebo ama adesua akoso wo hwe baabi a yeti adua yase na eye yen staff common room a teachers ye ba yeti ye office a ye adwuma ewo ho ene ye staff common room ni nyina ni adua na wo betu ye se yeti ase no nti ye ni office bia yen se nsuto a nsu mienu bi ewo kwan so a nsuto a na eyiri a yentumi ma school medi moto e betena ye ni teachers quarters wa ha nti fiti primary basic JHS no eye nipa mienu pe enati ekrom ha enam se adan eni hanti ankora no etena so tu se dodo na titi so 33 eni 2 sa nti ye pe nkonya ye hia school adan afi reading materials a edi be kire ankora na amenyina sansimi so yentwa ye ho ne yenja boafo nkrato ye ba ensem no dodo na aka kire a ye de besomo amesansomo akwaba bi member Adom TV enwumre no nsia kase so mayento a yensem no weso hyane so Adom kase ya faatu ye ho so se na watwe bia no niam ahodo ya Ghana mampanyini John Dramani Mahama wo ye wo maika na mo no ye besanso bobo ni nyina no ne de asommo se presidential fire no betumi aboa ama Ghana de hye nyina no hunu niam pa Ghana mampanyini wo ye wo maika na emo de senti yenko ne yamane boni ye obama ne efi Ghana mampanyini aso ye kwame enum de na watwe oboabo no no Fransomia. Makwaba edeba Adom nunsia kase so na dwumedi a mampanin John Dramani Mahama odi wo natena ye na otwe mu nyina no na maboa no a mede brawo ya to den presidential files medin ede kwame enum. Please remain standing for the national anthem. Mampanin na wotwi ehyasie abra wo mo ebie Ghana CEO Summit ewo Kempinski Hotel ewo nkran na no joda na ho ohia wo ma wo munimde efa ne nwuma ho na onyomo edi nkomo efa Ghana esikasem. Let us be honest with ourselves. A true reset must begin by learning from what worked and what was recklessly abandoned. And so the first thing to look at is, how do we lead a reset for the future, a path to recovery and resilience? Distinguished participants, despite these challenges, I remain optimistic. Ghana has what it takes to recover, not by repeating the past mistakes, but by learning from it and innovating for the future. Let me outline 8 key pillars of the economic resets that we envisage. Number 1 is completing the IMF program with discipline. We'll continue the discipline in government expenditure and borrowing and work to achieve all targets under the extended credit fund with a program with the IMF. We expect to conclude the 4th review of the IMF program in June 2025 with a target to exit at the end of the program.
in 2026. And thereafter, we'll participate in Article 4 consultations and adopt the policy support instrument framework, signaling Ghana's return to responsible, non-borrowing engagement with the fund. And the second is reopening domestic and international capital markets. We're working to reopen Ghana's bond market in collaboration with the IMF and our development partners, the Ghana Stock Exchange and local banks. However, future borrowing will be linked to self-financing commercially viable projects, particularly by MDAs, MMDAs, and SOEs, ensuring value for money and sustainable repayment. The third is strengthening sovereign funds and local government financing. We'll amend the Public Financial Management Act and Constitution to make contributions to the sinking and stabilization funds mandatory. It will not be optional. So a certain percentage of funds must be committed to the sinking and stabilization funds. We also intend to empower MMDAs to issue infrastructure and municipal bonds secured against a portion of their district assemblies common fund to fund infrastructure projects such as roads, schools, water systems, and local industry in the districts. Nanu Benada, Omampini John Dramani Mahama, Efi Ghana, Edinini Eche, Abidjan, Ewo Cote d'Ivoire, Neho, Anokoye African Development Bank, Womo Group no 2025, Womo Annual Meeting. Omampini Ejina sa akwenyane so ene Ghana for edinkomo efa Ghana sika semho ekwaya womo befa so atutu niema amana akonenim. Nebi ene kwaya womo befa so amakoko kuyayo akonenim. We must add value to our products. And we must get a better share for the natural resource endowment that God has given us. And so I believe that is a signal to all of us to look inward and see how we can trade more amongst ourselves. Happily, we have the protocol on the African Continental Free Trade Area, which the majority of African nations have ratified. And so what it means is that we have the opportunity to be able to trade amongst ourselves. And I'm happy that the African Development Bank and other partners have focused on investing in the trade infrastructure amongst ourselves. It's not enough to just have a protocol on continental free trade. If you don't have the railways, you don't have the highways, you don't have the aviation connections to be able to exchange goods amongst yourselves, it amounts to naught. That's why sometimes you notice that the World Economic Order is rigged against Africa. We can increase processing overnight, but you have non-tariff barriers in exporting into some of the markets. Unless they bring a processor from outside, from Europe, who comes and sets up a processing plant and gets all the regulatory things in place. I mean, an indigenous person setting up a processing plant sometimes has a very big difficulty exporting finished products into the EU market and into the American market. But I must say that we've made progress from a low of about 25% processed cocoa. Ghana has risen to about 40%, and I know Cote d'Ivoire is ahead of us. Cote d'Ivoire has done 50%, which is commendable. And so 50% of Cote d'Ivoire's cocoa is processed domestically. Ghana is at 40%. We hope that over the next 4 or 5 years, we'll reach the stage of Cote d'Ivoire at 50% and push even further. Omampeni esan edinini echre enkran. Ehon so no wokoshia stakeholders awodo na nyina efaye 24-hour economy no. The 24-hour economy program identifies priority value chains across all regions, and these include agro-processing, pharmaceuticals, textiles, light manufacturing, tourism, digital services, and the creative economy. Each one has specific bottlenecks, and the program outlines targeted solutions. On infrastructure, the Ghana Infrastructure Investment Fund will lead efforts to develop industrial parks, logistics hubs, and upgrade transport links.
On financing, the Development Bank of Ghana and the Venture Capital Trust Fund will scale up value chain finance for SMEs, cooperatives, and agribusiness in priority sectors. On land, we will develop local land banks, zoned, titled, and investment ready to reduce any delays and uncertainty to investors. The 24-hour economy program is not a top-down model. It is decentralized. Each district will establish its own 24-hour implementation task force, housed within the district and municipal assemblies, and aligned with our local economic development policy. This decentralized approach will allow each region to define and lead its path of industrial transformation based on its natural comparative advantages. Ladies and gentlemen, this is no longer just a vision, it is a structured, sequenced, and inclusive plan, and its implementation is beginning. I've authorized the 24-hour Secretariat to begin detailed program design and investment packaging. The draft program document will be released publicly on Tuesday for broader consultation, and I will invite you to help us finalize it. We will officially launch the 24-hour Plus program in July this year. Nyamina abra onyina no eya dwumedi amampeni ye di won kran na afei obi manso owie ye no ne yawada so no obepie mu working tampo eya ne thank you visit. Election now, 100% our is region. And acquire a man putting the man. They mean 8 Ghana about the same way. Ghana, when you were hard, or back, or in another, a bit easier. What the mercy, every nice PC, every nice PC, Development cannot thrive without security. We are aware of the challenges in the eastern corridor of Bono East, particularly around the Atebubu and Manteng area, Sene East and West, and the Pru districts. Highway robbery and armed robbery has become rampant. In response, I have directed the Minister for Interior and the Inspector General of Police to deploy additional security personnel to those areas where robbery has become rampant. We will also provide the police with patrol vehicles and communication equipment so that they can keep you safe. We're also going to strengthen community policing and intelligence gathering in order that we can reduce the incidence of armed robbery. I returned to the presidency to lead. I returned to the presidency to rebuild our country. I returned to the presidency to restore our dignity. And I returned to the presidency to establish my legacy. I'll work to the best of my ability for my fellow Ghanaians and make sure that the standard we set will be a standard that all governments coming after us will not go below that standard. Together, we have started the reset agenda, and the signs of progress are visible. Afeso, Osanko Bono region. Also thank you visit no. Okosia na nanom ne woni awo ha esan da omo ase. Aka kire omo se Sunyani and a region ha nyuna no. The commitment so be develop region no. I was through. So we na journey finia. Ya desra o. No wa pe baby atna. No wa pe baby atna. Ya desra o. No wa pe baby atna.
Education and healthcare are not privileges, they are rights. And yet the neglect of public institutions has denied many communities access to basic educational and health services. Let me remind you that the University of Energy and Natural Resources is a proud legacy of the NDC administration. It was established under the leadership of President John Evans Atta Mills of blessed memory. But in recent years, UENR has suffered stagnation due to inadequate investment. The new NDC administration is going to change that. One of the first steps taken by my administration has been to uncap the GET Fund. This will release more resources to the fund to undertake critical infrastructure projects in all our educational institutions. The GET Fund has recently conducted an infrastructure audit of the UENR University and will soon commence construction of additional facilities to support the establishment of a fully fledged medical school in UNER. We're going to start training doctors in UNER. There'll be a medical school there. This new medical school will be anchored on the Sunyani Teaching Hospital. We have now legally regularized this under my administration. The previous government's announcement of the upgrade of the Sunyani Hospital into a teaching hospital was not backed by any legal legislation. We have corrected that. The Council of State has approved the board, and in collaboration with UNER is underway to begin the training of health professionals to serve the Bono East, Ahafo, and beyond. And also PM our Ahafo region. And also thank you visit to Rental house of cheap. Yeah, Nana. Number 2. I'm not also I'm not best From the cocoa growing towns of Mim and Goso to the mining enclaves of Kenyase and Ntotroso, from the agricultural heartlands of Hridium and Acherensia to the educational hubs of Bichim and Yamfo, your voices were heard loud and clear on December 7th, 2024, and your votes have strengthened our resolve to deliver the development that you require. To Nananum, my fathers and mothers, our traditional leaders, I wish to express profound gratitude for your wisdom and your continued guidance. You remain the custodians of our heritage and enablers of peace and development, and we pledge to deepen collaboration with traditional authorities across the Ahafo region to advance good governance and community development. To all our traditional leaders, I say Ayiko and thank you very much. But as I say, wakame ho mede dwumadi a Mampanin John Dramani Mahama edi na oche mu nyina esan so de brewo yato ne din presidential files e wa Adom kase so kwesi de bia no nsia kase so obenye bia hwe mede de Kwame anom Intino kai se kwesi da bia na presidential file no yede besomu e Adom TV no nsia kase mu ti de kana Mampanyin o ye na wotwe no mu nyina no na Kwame no wasaboboa no e de nyina no wasan so asome ye mfiri ho na afie ni enkyere mu e wonsan foforo mu ekuo bi ofro ho se Takwa me legend won mo e de omani akyere mu e wo Takwa Insoye municipality e ya yaresabia miensa bi e wo hono mo won mabon homodin apomodin kade ahodo wa kyere de ma won mo ayaresabia mfidie ehu hia ewa ayaresabia bia sanse boa emapo mudimu adwumayefo tumi ewo no adwuma yie nanso ayaresabia dodo no ewo man mu eni mfidie a eboa ema wo no adwuma ekonkan atakwansi ayimensini no wonom so wo sa ahokyere no abi na sede ebeyi a ayaresabia mu mfidie ahokyere a wo mansini mu honom obetumi eyi bia firi honom nti na Takwa Male Legends
aka mo ho abomu a wode ayaresabea mfidie akwa ayaresabea miensa ewo mensini ni mu hono o minati wadua takwansu ya mensini kwankyerefo a wohwa apomuden ho nsɛm so wakyere mu sɛ saa mfidie a wɔnom nsa aka no ɛbɛboa wɔnom ama otumi ayɛ wɔnom adwuma yie ɛwɔ ayaresabea wɔn nsa aka bi nyinaa mu sɛ bɛboa ma apomuden a ɛwɔ ɛha no akɔɛ ne mpapaapa ɛhwɛ items bi ɔmo de aba te sɛ autoclave ne nebulizer emergency machine and now autoclave no so no ɛbɛboa with the sterilization of almost medical items. Also formally ni zone nti na ɔmo kɔ abuna na ɔmo kɔ autoclave ɔmo nneɛma na ɔmo de aba. Asisi and they don't have to move to the next facility to do that. They can do it at this facility. Idea ɛbɛboa apomuden nkɔ so yie pa ɛwɔ community mu. Ivy Arthur ekasamata kwa May Legends. Onyamani boni enkomotwetwe mu no na odi tu dwa se setimemfo etuminya ayarehwe papa eboa ema asumdue eba afi etima wonom etenase enyini kyere eboa ekuru no empumtu ne senti ena ma wonom ka wo ho bo mu a wode stabilizers autoclave machines thermometers eni mfidie afoforo bi ekokodom ayaresabia hodo miensen. Community biya wo nature compound na nyamanyama bi tosim wo honto biya sora na okọ kesinimu so akwa bokoko waste what time moto bo ha ondu wodo sabimpo bimpo wotum wo fim nti yakeka ya na saze no ye fa chip compounds e baasa awo wo communities ni na ye pe equipment a wotum wo abo woda ma first aid nti sesha ande ye ba ha ye ze nebulizer bay ye ze autoclave bay yeni nya ye monkeypox ya wa be yene health for yerba yebezi nkitahozi said am autoclave wo ha obotum wa sterilize nyama ma infection obobompa obokofom ya bro hon BMI scale Iguswa yijina pomodin nsɛm na medical doctor yodi ne dwuma ɛwɔ Agona Sojo Municipal Hospital was resempanyefo betumi abra wo mu straban mu na moja mama wono mu ebipa de egu won mu aya sapia hɔ mo se no pene betumi aboa ama apemfo ma na wono mu anya akwanhyɛ ɔde wo maba so ye hɔ no no wotumi agye won kwa Agona Sojo mensini aya resabia no wono betumi agu ahomekokɔ esan sɛ Compassion Ghana ekuoma ohanmienu akwa akɔtwe moja aboa wonom ɛwɔ ayaresabea hɔnom. Dr. Alex Edu doctor ni ɛwɔ Agona Sojo aban ayaresabea hɔnom. Wɔne amane boni nkɔmɔtwetwe mu no wakɔso ade adesrɛde ato afoforo animu sɛ wɔmfiri wɔmpem ɛmatwe moja ɛmmoa ayaresabea ne sɛ de bɛya obetumi akɔso agye akra ɛnkwan. Wɔbɔ Compassion Ghana fo aba so sɛ wɔtu anamon aba bɛyi moja aboa wonom. Area bebre hɔ a ɛhu hia moja badia ehia se o man moja no na ye nibra asem enti na mo se moja asem management nibra asem imagine se oba akɔwo oda theater table so a o bleed a o hia moja imagine se obi enya accident imagine se obi o ye sickler a o hia moja se moja ni ho a they will just die enti moja ni ho dia ende enya asem a ye kakra enti moja ho hia pa yi da si bebre for adoye kese o mo de abaye government hospital se o my donation dia mayen ebeboa nipa bebre o wayare hwe mu omomanya accident apemfo ene won keka ho yebeda o mase bebre sa eyi kire o maye eye ni so na eda wan ase. Partnership facilitator wada Compassion Ghana ano ewa Agona Sojo Emmanuel Akwa ekire di ntia ema ekuomo eka wo ho bomu ekwa yaresabia hono mu kotwe moja ema wo no the 20 years anniversary na program no so no na was say ye blood donation enti Sojo cluster ye 14 projects enti ene ye say yenso ye donate blood ye de aboa Sojo Municipal Hospital na ye save lives ka atre minuanum ne say everybody mu say you donate blood you donate na save life because life e was so be hia nkwa na so bi yare nso no okọ hospital na kase man moja aya na ehu ye den nti se kwan be mu say yenye sa program na won so eyebi
One more kwatri moja ni bi ene amane boni etwetwe nkomo. Since compassion is 20 years today, the only thing I think I can do for them is to donate blood so that they can help those who need blood. Yes. Yare da hospital here moja. So once I work as a we hold mo here moja and there was a so me ba ya do ye ni bi. Nam so me de jobi nkwa. Sane ba yo so bra be no so be nya hoden ti sane am so wa hoden no. JP I am a compassion when 20 years. Ya de yankopon na so bebre. Ya abada ya botwe moja na ya da aboa. Hospital woman yarfa odo hospital woni boja na ade. Na aye yakopon na do mu hatu wa atafo ma wo ba awodo awoni boja ya bada ya be da mu bu ya da go to compassion awofo na yarba ya be ya da go. Assistant Parish Priest was St. Joseph the Worker Catholic Church. No Amanful, Cape Coast, Reverend Father Daniel Kofi, and Washabo was Sobeshe and Sea Clinic at the Amawonoma watch Ekura. Assistant Parish Priest was St. Joseph the Worker Catholic Church. Amanful, Cape Coast, Reverend Father Daniel Kofi, and Ashabo said, Science. One wakasa wenye mfie edunum na mfie edunum sunia wobeye Catholic sofo nti wode asina ni so se obesi ayaresa bia mamanfo a wonom ewo chirenkum ekura ye wotwefo atimo kwa mensini ni mu dwumadie watu din se 50-20 na woni amane boni enkomotwetwe mu ene wo chire mu se ne nti a wopese osi sa ayaresa bia yi mamanfo a wonom ewo chirenkum ekura nyina agina se manfo ati honom no wo ho chire mu pa na pomudin mu nsem so ade ha wonom adwene wo honom wonam sa se de adesrede ato wonom nsem ewo bie adwumakua ahodo ene aboafo nyina se wo meso na sene se be ya obetumi esisa ya resabia mamanfo a wonum ewo se kurokuma ni mu mbesi afo wana we ne mafama ono na ye na ye concentration o first stage na we susum that amanfo ati dede no wo boa ye na with the next 2-3 years na ya pere yitumi na yewie ne ahase na ebia wetumi na otumpo na be ya hospital na hospital kase o Damobia. The hospital you my hospital na into na aya ye were ye bo mode nurse phone and doctor phone ngaza po tete wa woska o de boa ansa na chaplaincy na so ana mbe ni mbe nyafo kakra wo ntene na so bia ye morning devotion na etimi nya kakra ono so ye de boa. Dr. Kwesi Asabre enete Asabre Foundation ofasa akonya no so ehye sofo yi nkran se emfa ho se akwansidie bebre ewo na adwuma ne mu no ema na ba mu na obetai na chi se de be ya se ni so ade hunu no obetumi aduru ho na nyame ka se me hye nkofo nkran ntumi hye ne nkran se oye bibi amenyame a oyi na akomam na nyame on na sika ne tweye ne dia na o hye niema maya no se David oye priest but ma hye ne nkran me layman ma hye ne nkran pa ye oye ne nkofo nti ase sa den na wenye sika ode konkura ase ekoye de oye na me wo abusuya Yesu Kristo sa na obaye wama se obeye niema ajapade ama ne ho oba se obeboa nkofo a omuhia emwa akoma ye de ye papa no eye akoma se Nyankopon do eye ma wa akoma nim. So na Executive Director Emma Coalition for Maternal Health and Citizens Empowerment nidin Salam Mahamudin Kra Emanega na Bana Ghana Mampanyini Sada ma wonchwanani embra hafu mantamene emu frasesuku sahodwa ewo honum ne wase Ghana Mampanyini hwe wotumi sisi mia bia de ma wo mo a mbetumi akohonom akoye won ho eye ni nyina na beboa masema won mekonfikyira honidi nsem no ebetumi ayekama. Salam Mahama, Executive Director with the Coalition for Maternal Health and Citizens Empowerment, ano what the ato abai enimu se omwa se de beya emaya wonum ewo basic schools mu wa hafomantamu obu wonsa obetumi edi wonum hunni ewo bra wonfa ho kire bia mu oni amane boni twetwe nkomo ewo hwedie mu wo bra yekuyi ene Action Aid Ghana
ɛna afei young urban women movement ɛka wɔn ho bɔ mu ɛyɛ kebe omufoɔ nhyiam mu ɛdwendwene akwan pa wɔnom bɛfa so aboa mmaa sɛ bɛyɛ a wobu wɔn nsa wobɛtumi adi wɔn ho ni ɛna wɔkyerɛ mu sɛ nhwehwɛmu bi a wɔnom wayɛ no ada ne de sɛ schools bebree ɛwɔ mantam hɔ no mu a wɔni bia sɛ mmaa yɛ ebu wɔn nsa wobɛtumi akɔsesa wɔn ho wɔni nsupa ɛwɔ hɔ no mu afei akwansidie bebree ya ne sɛnti ho behia sɛmpanyinfoɔ ɛbɛma wɔn ani akɔ wɔn wɔn edi nkita ho wie no wɔsan akyekyere sanitary parts ɛma adesuafoɔ ma wɔnom ɛwɔ mantam hɔ no mu esi school dan bia yɛhwɛ sɛ agyanan bia papa ɛwɔ hɔ yɛwɔ baabi a ɛba sɛ aba akwadaa no ochima na sɛ abayewa no chima ɔbɛyɛ den ɔbɛsiesie no ho afe pad yɛ ɔde bɛsiesie no ɛsɛ bi wɔ school hɔ ɛwɔ sɛ nsuo korɔgyen ɛwɔ school hɔ anaasɛ ɛbɛn school no sɛ ɛbɛyɛ ɔmo bɛnya bi na ɔmo de akorɔ ɔmo ho ɛwɔ sɛ baabi a ɔmo bɛdwo nsɔ anaasɛ bi baabi a ɛba sɛ bi a ɔmo korakora ɔmo ho kora wie a ɛwɔ sɛ ɔmo nya ade a ɔmo de pad na ɔmo ayusu no ɛde bɛgu mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmo bɛtumi ɛkora ne yie na ɛnkɔfa ha obiara ɛmfa ma. Celestica Dako a ɛyɛ girls officer ɛwɔ Hafomantam mu. Wɔda adwumakuo a wɔnom ɛhyehyɛ adwumadie nyinaa ase. Na wɔgyidi sɛ nkita ho a wɔne manfoɔ nyinaa ba bɛdie na bɛboa ama wɔnom anya nsabuo mu nimdeɛ ɛne akwan pa obu wɔn sa wɔbɛfa so asiesie wɔn ho yie. Ghana Education Service say omrɛ no yɛbɛyɛ monitoring na deɛ yɛbɛhu no yɛbɛka akyerɛ district assemblies ne titru na saa infrastructure wise no ɔmo nsisi oba ahafo hanom sɛ ya school a me ankasa mɛkyi ne mu a yɛ basic school ɛne senior high school so beebi a mma no ɛbɛkɔ akɔgya ɔmo nan ebi ni hɔ beebi a sɛ ɔmo bu ɔmo nsa ɔmo bɛsesa ɔmo ho no ɔmo ni bi nti mesrɛ municipal and district assemblies ɛwɔ ahafo ha sɛ yɛsrɛ mo a mo nsisi bi ma yɛ anan no ne bo anyɛ den common fund ne ba mo nsi bi mo si 2 rooms kura na baako yɛ urinal na baako yɛ changing room a ɛbɛyɛ de yɛbɛbɔ mo aba so yɛsɛ yɛsrɛ sɛ mmɛma no sɛ ba ne sɛ mma no yɛbu yɛn nsa a ɛnya de a mo bɛseresere yɛ amenyina sansemi so na akase amede som ya mefa ne nyina no ensie mo aboafo mo adwumayefo onyame enhyira mo pipa medin edi okatachi eje skapa me so so edu kumi ayakra dokuma wor premiers ode to aso